Kwa majina najulikana kama Engineer Victor Ngatia. Mimi ni kiongozi hapa Nakuru County na kiongozi MP anayeingia Nakuru Town West mwaka wa 27. Leo ni huzuni kubwa sana kwamba tunazungumzia ama tunajadili mambo kuhusu kesi ya His Excellency Rigiji ya impeachment ambayo ilikuwa imeenda mahakamani. And it's very unfortunate that today we are all horrified discussing this matter. And we are horrified in the sense that we really expected the courts to quash the impeachment. And it's not necessarily because we wanted Rigiji back in office, but we just wanted to make sure that the rule of law is supreme, that the rule of law is dictating how we stay in this country, so that we are all equal. But when we see others more equal than others, then it becomes a problem. When a court of law confirms that there are a number of rights that Rigiji was denied, then why won't you take the necessary steps to ensure that you re-establish his position? Because going ahead and confirming that the Senate did not even give him a time for him for a hearing, I mean, are you not confirming that there was a breach? Then who tells you to give him a compensation of 50 million, really? I think that is an abuse. I mean, this guy did not go to court to ask for compensation. He just wants the rule of law upheld. And that is where we stand. If this guy is given his right, everybody will have his right. Whether he is the deputy president or not. If today he was an MP and he got his right, then everybody is happy. We are very much not okay with this judgment. We pray that we can move to the next level, and we shall be joining hands with many other people to just appeal so that we can have this case come to the end, fairly, for everybody to be happy. Now, the other thing I would want to just bring to the limelight is, if you looked very well on the news and saw exactly what was happening in the country yesterday, you could see a lot of police, mobilization. And you wonder, why would they mobilize the police if at all there was nothing that was meant to, stir the normal stay of the people? I mean, if we are peaceful, then everybody should remain peaceful and the judgment should go on without an issue. So why would they mobilize the police? Were they trying to ensure that Rigiji is safe wherever he is in the event he's reinstated as the deputy president? Or what chaos were they expecting if the people won? Because the mood of the people was Rigiji really was not fairly impeached. So if the people were going to be happy about that issue, why would it be necessary for them to mobilize a lot of security? So over and above that, if you listen to them disqualify how the National Assembly and the Senate handled this matter, and then go ahead and say we are tied, our hands are tied. I mean, their business is not being tied. Their business is to tell us what the law says. If the law says that something is wrong, they have no business telling us that their hands are tied. Their business is to carry out the law, execute and say this is what should happen. We didn't see that happen. I mean, the court has really let us down. And I'm worried, going forward, if we cannot depend on our courts, where will we run to? If tomorrow for sure you take a case to court and at the end of the day the judgment will not be free and fair, where will you go after that? We must really think hard. And at this point, I think I would want to call the youth of this country and the Gen Z of this country to this issue. Let us not assume that this issue does not touch you. This issue is directly touching your future. And if at the end of the day your future will not have a law that will govern it, then you are not going to have any peace. We must stand strong on the rule of law. And I pray that in the next elections, we do not leave these elections to be worked on by these individuals who have sinister motives. I want us to agree that tunafagia wote. Let this system leave office. Let's install a new office and ensure that we have a bigger percentage of the youth and the Gen Z in office. So that now we start looking at Kenya in the next 30, 40 years. So that we can work on policies that will ensure our country is peaceful. If we sit back and watch these guys play, they will not leave office. Remember, the system has a way of taking care of itself. It will protect itself, it will ensure you'll not get in, and it will ensure that going forward, they run the show while you cry. Let us not cry, let's take action today. Sure, I mean, on the judgment of Maraga observed for sure there was a problem in the process of the election that was carried out in 2017. And he called out and ruled it off and said, he cancelled that election. And he said, there must be repeats of the same.
And we saw what happened. That was a brave, bold justice, Chief Justice, who stood by the rule of law. And for sure, what happened? We repeated the elections, and they had to ensure that the process was followed to the latter. Today, we have a scenario where they find fault, but they cover it up. They don't call it out. They cover it up and say, we shall give a compensation on a fluvial issue on the side. But the main issue here, they don't address. So we are seeing a scenario where the court on one side says this, and if you refer to that issue of Maraga, why wouldn't they carry out the same way they did with Maraga did it? It's very unfortunate that today this court has embarrassed this country. Hamare tu jitago engineer Victor Warutere wa Ngatia nile mutongoria county ni na Naikuru na ninie ndirakigira gitaini kia MP wa Nakuru Town West mwaka-ini uyu ukite wa 2027. Niĩ mũthĩ ndĩna kĩeha kĩnene mũno nĩ atĩ ndĩ haha ngĩarĩrĩria ũhoro wa cira ũrĩa ũrakĩrĩirwo igoti-inĩ ira, na tũrakĩonire atĩ igoti nĩ rĩkuga atĩ nĩ rĩarũgama na impeachment ya mũndũ ũgwĩtwo Gachagua harĩ National Assembly na Senate. Nama niĩ ndĩ ũmwe wa andũ arĩa matwarire petition igoti-inĩ. Nĩ ndĩraigua ndĩna kĩeha mũno tondũ nĩma twatwarĩte petition tondũ tũtiĩtĩkanĩtie na ũhoro ũyũ wa gũtua atĩ no ũhagũre mũndũ oro ũguo ũtegũconsider maũndũ maigana ũna. For one, tũtiĩthiĩte hau tondũ nĩ politics. Ithuĩ tũrũgamaga na ihoto na kĩhoto twĩ gũkũ Nakuru County. Na kaũndũ kangĩhĩtana either ke mwena wa thirikari kana kena mwena wa opposition, ithuĩ tũrũgamaga na kĩhoto, na nĩkĩo twathire igoti-inĩ tũkĩririkanaga kũrĩa Honorable His Excellency Gachagua arĩ mwena wa thirikari. No nĩ ahagũrwo, no nĩ ndonire atĩrĩrĩ atĩ ndanahũrwo ũrĩa kwagĩrĩire na ndanaheo kahinda karĩa kagĩrĩire nĩgetha onake ahote gwĩtetera nĩgetha ndakahagũrĩke. Nĩ tuonire atĩ Senate nĩ yekire ũrĩa yekire na ĩkĩhĩtũkia na ĩgĩtĩkanĩra na Deputy Chief Justice atĩ no ahagũrwo. No na igoti rĩrĩkĩtie kuona atĩ ndagĩrĩire nĩ kũhagũrwo rĩ, nĩ augire atĩ Deputy Chief Justice nĩ ahĩtirie. Koguo nĩ kuonania atĩrĩrĩ kahinda kau tondũ impeachment yagĩũkire after judgment ya igoti rĩrĩ rĩa mũndũ ũgwĩtwo Deputy Chief Justice nĩ kuonania atĩrĩrĩ atĩ that followed an illegality. Na nĩ njũĩ atĩ sheria itũ nĩ twĩrĩte atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ gũgwĩkwo judgment on an illegality, it means anything that is done after that nĩ illegal. Koguo nĩ njũĩ ũmũthĩ Deputy His Excellency Rigathi Gachagua niwe Deputy President as we speak, because as far as I'm concerned as an opinion atĩ ndahagũrirwo ũrĩa kwagĩrĩire na ndaheirwo kahinda. Na ningĩ tondũ igoti nĩ rĩonire ũguo rĩ, megũkinya atĩ haha ningĩ twacoka mauge matiramenya maũndũ macio mothe, na ningĩ maracoka makauga atĩrĩ nĩ tũramenya nĩ nĩ ahĩtĩirio, makauga nĩ he was not given his rights, koguo rĩ nĩ ahĩtĩirio, arabu makauga atĩrĩrĩ but we uphold the impeachment. Nĩ guoya ũrĩkũ ũyũ judge menaguo atĩ nĩma nĩ tũkũremwo nĩ gũcokania na maũndũ maya na thutha? We can't reverse it because they're supposed to reverse it. Mũndũ ũgwĩtwo Justice Maraga no ririkane kahinda ga 2018 nĩ harĩ mũndũ mũrũgamu na haki tondũ nĩ augire atĩrĩrĩ angĩkorwo process ĩno ndĩarĩ njega no mũhaka ĩcokerwo. Na nĩma mũrĩ aira atĩ election ya 2018 nĩ yacokerirwo, nĩ gĩacokerirwo gĩthurano kĩu. Mũndũ ũcio nĩ mũndũ warũgamĩte na ihoto na ndacokaga na thutha. No kahinda gaka nĩ twagĩte jaji ici kũrũgama na ihoto na makeka what they're supposed to do tondũ maronania hena guoya. Ngarigwo atĩ guoya nĩ wake. Kaũndũ gaka marageta atĩ there be a lacuna, there is a lacuna. Reke ngwĩre atĩ igoti nĩ ratwĩra atĩrĩrĩ nĩ maramenya piũ thirikari kana county National Assembly atĩ ndĩrĩkĩtie gũthondeka watho wa kũhagũra mũndũ ta president kana deputy president. No nĩ mamũhagũra, magwĩtĩkĩra atĩ hatirĩ watho na macoke mamũhagũre. Tondũ they should have reversed kuga atĩrĩrĩ inyuĩ nĩ cokai bunge mũhĩtũkie watho wa kũhagũra mũndũ ta deputy president kana president nĩgetha mũtũmĩre sheria ĩyo kũmũhagũra. No nĩ ũkuona mena guoya wa kuga ũguo ũkarigwo atĩrĩrĩ nũ marenda gũkenia tondũ ithuĩ tũrenda watho wa sheria. We want a rule of law. Tondũ hatarĩ na rule of law bũrũri ũyũ tũtigũikara wega andũ aitũ. Na nĩma harĩ ũrĩ Kenya ĩno ng'ima hakikisha nĩ ũrenda ambunge nĩ tũrenda bũrũri wĩtĩkĩtie na rule of law, without which there'll be no peace. That's my understanding. Tũtirĩ andũ akenu na nĩ tũkũhoya atĩ tũgĩthiĩ the next level ya Court of Appeal ona mĩbango ĩno ĩbangĩtwo ũrĩa maragĩbanga tondũ ira tũrarĩ na wĩtĩkio for sure Rigathi was going to win the case.
and you can tell todo ogrora wegare irare ni roniro na jeshi ni jeshi kane ni borithi ni ronire njiraite to kundu guothe ira kiondo kuonania ni maronaga ati nima oyo no atwekike no achokie giteine no ninge kuracoka kurathie rogo kurathire andu aya ri maraga ni aturuteire judgment ya presidential tiga deputy presidential election na gitwira atiriri judgment no ndai humuno uria gwikare ngumuthomera to highlights no icio ngene gwikia ki online aya nigetha matuthomere page 350 kuma rucine nginya thaa 4 cia utuku ri nima matiari na ka wisdom kau gaku atiriri handu wa gutwe maundu maya maingi ri ni tuge atiriri we uphold the impeachment of Rigathi no horo thire no nima ni guna ni harari ukaundu tutangimenya no ni tondu bururi wothe ni urona ri I can tell the whole country is horrified to a point they are not sure umuthi kugika kaundu tungitengera ku tondu magoti maitu ri ni maratugwithia.